as possible. Yes, because we are going to be a very limited number going for the nomination, I want to encourage all our supporters from all over the country and in the diaspora to prepare celebrations wherever you will be, because this is going to be a fundamental step, especially for the forces of change, for us who are seeking a difference. It is going to be the first formal step towards a new Uganda. So please, for the NUP and other opposition leaders, organize your people. Make sure you put up a celebration to mark this day wherever you will be. I want to also note the unfairness of the Electoral Commission, not only now, but even in the past few months and weeks. You all are aware that the Electoral Commission, much as they are pushing the opposition against anything, they are still silent about the crowds that accompanied President Museveni today. The Electoral Commission is still silent on the processions that escorted General Museveni back from nomination. The Electoral Commission is still silent about the raids on this, our main office, and our offices countrywide. The Electoral Commission is still silent about the deliberate defacing of our posters and other campaign material, and some of that has actually been done by the police or under the watch of police. And finally, the Electoral Commission is silent about the academic documents of Mr. Yoseri Tubuhaburwa Lutabasira, aka Museveni, and indeed Ugandans are not sure who has been nominated. So we still put it on the Electoral Commission to confirm to Ugandans whether they are really going to deliver a free and fair election like they claim. Katika mbyogere mu Luganda. Okusoka njagala okubebaza abannaffe bannamawulire mwenna abawulira ng'omulanga gwaffe naddala mu kiseera ekitali kyawala ne mujja ne mutukavaringa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga ezisinga munange Joel azogeddeko, naye njagala kutaanya ensonga ezimu zatakonyeeko. Okugeza, waliwo mikwano gyaffe bangi abatulumirirwa okuva makuba ag'enjawulo abadde batukubira essimu nga batutegeeza tibategedde nti waliwo omupango ogw'okujja bannumbagane waka, bankwate, bambuzeewo oba bannemese okugenda okwewandiisa. Njagala okukibategeeza nti ngenda kusula mu maka gange Magere, era mu maka gange gyenja okuva ne mukyala wange n'emikwano egimu okugenda gye bawandiisiza. Sigenda kwekweka muntu yenna, sigenda kudduka muntu yenna, kubanga siri muzi wa misango. Ekyokubiri, batutegeezezza nti poliisi yatutegeezezza mu buwandiike nti egenda kujja empe emmotoka zaayo ezimperekera okuva ewange paka gye bawandiisiza. Era yo kennyini nensalirawo ekkubo lye ngenda okuyitamu. Nentegeeza nti nja kuva Magere tuke ku stage y'okumunana, mpetere mu amasaŋŋanzira ag'okumbuzi, tuyite ekyanja, tuyite ekisaasi, tuyite entinda, ku stretcher paka ku spare moto, tugende tuwetere ekyambogo paka gye banominatingira. Njagala bategeeza mwenna tinja kuwuliriza bulungi era nkwate erekubo poliisi lyempadde okuyitamu okugenda okwewandiisa. Pozi njagala bategeeza nti olunaava okwewandiisa tujja kukomawo wano ku kitebe kyaffe tutongoze manifesto yaffe olunaku olw'enkya. Tulabye nga Mwami Museveni bw'abadde agenda okwewandiisa, ye tebamutaddeko mateeka ge batutaddeko. Agenze n'abantu bangi nnyo,
agenze namuwerekera n'abakuba engoma nga bambadde langi n'essaati n'enkofiira za NRM tewali abakutteko. Twagala okusuubira nti poliisi egenda kweyisa mu ngeri emu ne kuffe. Twagala okusuubira nti poliisi egenda kukuuma bukuumi bannayuganda abanaba bazze okutuwagira ng'era bwekuumye abawagira Museveni. Njagala okubategeeza nti twafunye amawulire nti gavumenti ya kuno eteekateeka kujjako amasanyalaze mu ggwanga lyonna olunaku lw'enkya. Bayinza okwekwasa kyonna kyonna kye beekwasa, naye buli omu akimanyi tibagezaako kujjako amasanyalaze, TV ne radio zireme kukola, abannayuganda baleme kumanya kiri mu kugenda mu maaso. Kuba bakimanyi nti mu bulamu bw'abannayuganda naddala abo abanyigirizibwa olunaku lw'enkya lunaku lukulu. Olunaku lw'enkya lwe tusimbula era nga tusibira ntebe mu ntebe. So mu kumanya nti bateekateeka okuggyako amasanyalaze, njagala okubawa amagezi mwenna bannaffe abalina zi power banka muzichaginge, abalina amasimu mugachaginge, n'abalina byonna ebikozesebwa okuuma amasanyalaze mu biteeketeeke olunaku lw'enkya. Gavumenti ya kuno mu butiitizo bungi eyinza okukola ekyo. Njagala bategeeza nti twafunye ne information nti bateekateeka okuggyako emikutu gya intaneti gyonna. Kale nno naddala mu abavubuka abamanyi ekyokukola nga baggyeko intaneti mutandikirewo okutakula emitwe. Kubanga tumanyi nti bagenda kulemesa abantu okumperekera, kubanga tumanyi nti ngenda n'abantu 10 bokka okwewandiisa. Njagala okunga mwenna abawagizi baffe mu Uganda yonna ne bweru wa Uganda, abo abatabeera kumpi mu kibuga, buli omu gy'oli oteekewo ekikujjuko kubanga tekimenya mateeka. Muteekewo okujaguza kuba olunaku lw'enkya lunaku lukulu. Mulage obuwagizi yonna gye muli, naddala abo abali mu bitundu ebyesudde okuva ku kibuga. Njagala mpozi n'okumaliriza nga nange nteeka essiira ku butali bwenkanya obw'akakiiko akakola ku by'okulonda. Obutali bwenkanya buno tebwakatandika, obutali bwenkanya buno bubaddewo emyezi n'eziwiiki zonna eziyise. Akakiiko k'ebyokulonda kasirise wakati mu kusimba essira kuffe ng'amateeka ge bakola ge bayita aga COVID n'amalala nga bagasa kuffe abavuganya mwami Museveni. Mwenna mukirabye nti Museveni agenze n'ennamba nnyingi okusinga ey'abantu abalala. Ate ng'olwaleero tetumulaba nga president wabula tumulaba nga candidate. Mulabye nti mwami Museveni ne bw'aba abadde avaayo abadde n'oluseregende lw'emmotoka ne pikipiki mu Lungereza kye bayita procession. Poliisi ebadde ebakuuma bukuumi, terina yadde gwebogoledde. So twagala akakiiko ek'ebyokulonda kubanga kekalakala balabako okulonda kaveeyo kakangule ku ddoboozi lyako, oba si kyo twongere okukakasa nga bwe tubadde twatandikidde okukakasa tikalina kyekubiira. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kasirifu nnyo ku nsonga ezo, naye era si kwe katandikira. Akakiiko k'ebyokulonda akaasirika bwe balumbagana ofiisi yaffe wano nezi ofiisi zaffe zonna okwetoola eggwanga lyonna. Tuli kibiina kya bufuzi ekiwandiise mu mateeka, naye akakiiko k'ebyokulonda akakola ku nsonga z'okulonda bwe kaba akasirika busirisi, ebintu bino nga bigenda mu maaso nga bikolebwa poliisi n'amagye, then kyongera okukakasa eggwanga tikalabika si keeteefuteefu kutegeka kulonda kwa mazima na bwenkanya. Akakiiko k'ebyokulonda ako kasirise wakati mu kutimbula ebipande byaffe, nga kino kikolebwa abantu ebiseera ebisinga baba bambadde t-shirts eza mwami Museveni, oluusi nga bakuumibwa poliisi n'amagye. Akakiiko k'ebyokulonda tukasoomoza kaveeyo kwogere ku nsonga eno, oba si kyo era tujja kweyongera okakasa nti kalina kyekubiira. Ensonga esembayo, akakiiko ak'ebyokulonda ako akakulibwa mwami Byabakama kayanguwa mu ssaawa ezitakusuka 24 okuwaayo ebiwandiiko byange eby'obuyigirize. Emyezi gyekulunguludde nga bannayuganda babanja okulaba ebiwandiiko seritu buhabulwa eryo
oba yeewandisiza oba Yoweri Kaguta Museveni yeewandisiza. Twongera okasoomooza okuvaayo katanye ku nsonga eyo. Maliriza Abannayuganda bannange mwenna nga mbategeeza nti olunaku olwaleero buli myaka 5 amateeka gaffe gagamba omukulembeze oyo yabeera mu buyinza ajja kuzzangayo obuyinza eri Bannayuganda. Bannayuganda basalewo ani gwe beesiga n'obuyinza obwo. Njagala obategeeza nti olunaku lwaleero wadde olunaku lw'enkya lukulu naye ate n'olwaleero lukulu kubanga Mwami Museveni lwazizaayo obuyinza bwa Bannayuganda. Njagala obajukiza mwe n'Abannayuganda nti olwaleero obuyinza buli mu ngalo zammwe era kiri erijje muli mwe nga Bannayuganda obuyinza obwo okubwesiga n'omuntu omulala yenna. Olunaku lw'enkya tugenda kwewandiisa era muyina obuyinza bwonna, muyina eddembe lyonna okusalawo obuyinza bwammwe gye budda kubanga mmwe muyina obuyinza. Temutiisibwatiisibwa, ffe tusimbudde. Mwebale nnyo, mwebaliyo ddala. Thank you, sir. Fe tusimbudde. Genda kutema tuinjire State House. All right, thank you, Your Excellency. Let me invite from Western Uganda, Honorable Jolly Mugisha, to come and speak to us as well. Your Excellency, I call you Your Excellency because to me you are already the President of the Republic of Uganda. Come tomorrow after the elections. Colleagues, ladies and gentlemen, my name is Jeremy Mugisha. I'm the Deputy President, NUP in charge of Western Uganda. I carry greetings from Western Uganda, which stretches from Karuma, those of you who know the geography of Uganda, up to Kisoro, which borders with Rwanda. And I want to tell you this morning that the whole of that region is now painted red because everyone is in NUP. People power, our power. NUP everywhere. Yes. This morning, okay, akasheshaka and hanuya kujwekera abantu bona abo mu region eje inagamba ho mu rujungu eyokutandikira Karuma Falls ekahika Kisoro erikwatana na Rwanda kandi ekatana na Masaka. Omwanya ogwe n'omwanya muhango gurimu abantu bingi. Previous omwanya ogwe gukagutura guri predominantly NRM. Konka nyenda kubagambira hinyemeriraho mukashesho omwo ngo omwanya ogwe hati twena omwanya omwo nutwenda kuhindura ahabwebembezi bwa Uganda nabwo ekyo abantu bengi munonga, a very big percentage turiyo mu kibiina kitwe kyekisya ekya National Unity Platform. Nyina okushemererwa kwango kandi ndetenda musyo kugira ngo nyenkyakare twetekatekere itwe nk'abantu ba Western Uganda kwatanisa n'omwebembezi witu Robert Kyagulanyi Ssentamu, president witu aha nomination. Omwanya ogwo gwona abantu nibaza kusiba bajwire ebikutukura nyenkyakare kandi bakwasire umbrella. Numanya umbrella ninga sho mutaka omuri Nyankore ninga sho mu mvuri niyo simbo yitu yekibiina kitu ekya National Unity Platform. Nyenkyakare town zone zo mu Western region nintekatekana bagenzi banje bo kurwo mu region zindi bona tuza kuba tukwatanise na president weitu ahabwa nomination. Konka ntushaba polisi, we want ntushaba government ya Uganda ngweterezo bwikizo abo kuba constitution ya Uganda kandi iyi government age eyahandikire abo kuba nibo bagihandikise neherezo bugaba abanya-Uganda kuza omu kibiina ky'obutegeki ekibarkwenda ahabwo kuba ebibiina by'obutegeki. Uganda is a democratic country today as we stand. Nabwo ekyo ntushaba government. I am not going to ask police because police acts on the hand of government. I know it is also part of government, but there is higher government that sanctions the police to act as they do. Ntushaba police
kutuhereza obwikizo. We are suffering. Omihanda yona districts zona abana bona nibabakwata buri muntu wena ubakushanga ajwire ekikutukura bamukwata. So ntushaba polisi kutuhereza obwikizo because we are tomorrow's government. Yes, we are. We are taking over government. I know power is not given and it is taken, and we are taking this government in Jesus' name. Okay? So I am saying, government etuhereze omuhanda as we celebrate the nomination of our president tomorrow. And then etwikirize tukore campaign. Ahabwo kuba umuntu tokubasa kumukwata emikono okamukoma okamutahari yakiti okamushamba emigero tereba akasheija naraka kazi kariya nakaikara. When tushaba government that this is our time. Ahabwo kuba nabo bakatunga time when they were even younger than some of us. Okay? So when tushaba nguhati nomination yahika batwikirize nambwe nabanyenda kushaba Uganda yona. Whoever understands what I am saying in my local language and beyond. Buri muntu wena orukhagira NUP nyenchakare ayemerera muhanda akwate umbrella yeye akwate akatambara nkaka kinjwiro mutwe akwate mask nkeji simbo zitu z'ekibina kitu ayemerere ahagire president we ibe mu celebrating nomination ya president we mwebare mnonga. Wewe mnonga nyabo na mangu uza kuterekesha ngura aho ntitukute tendereza kari I can do it. I can do it. Orugamba kururihwa turyajware chiru chirunga orugamba kururihwa turyajware chirunga chemererwo mu Uganda sya. Amen. Dr. Lina Zedriga Waru, I hope you have a version for us also. It is complimentary. Okay, please come and speak to us in a minute. NUP Everywhere. Your Excellency, my President, who will be duly nominated in the most historic and amazing manner tomorrow. My team, SG, who has been behind the scenes like the termites. He calls me at, of course, my K and the spirit. You just have renewed my energy. What language do I speak in? Give me, since we have the time constraints. Lubara. I am very humbled, energized that we're only hours away. Hours away. Come tomorrow. History will be made because will be physically present. Our before by Uganda dini woro and Ramadwa atamva amavele president Drusi Banga Uganda dia woro our before ambo ale Uganda odi Uganda otoko Uganda amani ngazo nizura kini rimuke azuma idede dole mududi tadibo iribani mvosi idile sawa kasabo bate mvosi druse amangamba di usira ama idea falo Uganda dia police military LDU ado bosu bipidiki kirikiri druse fe amani oli ifelo amani adoni
olini ale oli sera ale ava ala ale aikozo ale a uganda nzero afamane iya emivo polisi ro alo dede andro bopi giri kwa muzo amazo office yadi yadi uruda diko uruda ani rayu constitution amavele ayotangiri di famani driwal mai amangerisi orikoko amangerisi oposi amangerisi amodukosi amabambarara amerita bambarara di pomodukura bakara mojo adi pomoduku amerera afaba ni gasi gakisi bakaki yori ndio wibo ile karile ni Uganda ochokokoko di polisi mi aritedira alo iri atambari kini bakara yokita ini dusi ila ivu magerea dako ado skuru banga ibi baidu dari sira ngoni teori koko ivele wadi ndripi kara babibe anzibeda ama divini dira amangala da tualo magerea dusi urikoko angazo dusi amanga magerea amanga mukiambo gwa tualo amaka manorindi ifamani izita amuki andro maskitia amuki andro ecclesia amuki andro kanisa amuki andro adronizi wudi kurusi aleke adoni asianju aleki Uganda odi aleki Uganda agata koko aleki Uganda osu banga tani bani bada tamba kini anzinyiri joel privilege du badi so policia mini afasu kali ba lewis ni du badi so policia agasi afade anya diniko afade ba voti be afade bo ngunda ndodi otokokoko di awadi 4 Uganda ochok agasi. But ours is about demystifying the fear, okay? Oritia. 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 Orio. Oritia. Orio. Oritia. Orio. Orio. Our D4. All right, I'm going to give each of the other leaders a minute to speak to us, and then we'll pick questions. Let me invite the SG, David Lewis, to speak to us. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Well, for me, in just 1 minute, I want to emphasize the unfairness we see. That we see crowds gathering to nominate one candidate, and then police has been telling us that they will stop everyone who will be seen with any crowds and that kind of thing. We know that those people did not convene by themselves. This very weekend, we've been seeing NRM mobilizers everywhere, moving around, giving streets. And of course, you see the very few people that they have. But what we are condemning is the idea that COVID becomes real in the context of NUP, and it is not real in the context of NRM. The Minister of Health should tell us whether only NUP supporters have the ability to get COVID-19 and not NRM supporters. So these double standards are what we strongly condemn. Because we want to participate in an election where there is a level playing field, and that is the only election we any election where there are double standards, where there is clearly, and today I'm sure some of you saw those people who are gathering. They are wearing yellow berets everywhere on those streets, and yet they say you're not able to wear them, but these people can wear them. So we are condemning the double standards
which continue to be exhibited by the Museveni regime, by the Museveni dictatorship. We want to participate in an election which is free and fair. And the people of Uganda are watching. They know the standard to be free and fair. Maybe the final point I want to highlight is that we as NUP have protested and we still continue to protest. The idea that they are giving only 60 days within which to campaign, because under the laws of this country, the Presidential Elections Act speaks about a person having an ability to advance. That's why they would say that campaigns are restricted to 60 days, and so we are not able to go to many of these districts. And therefore, we continue to protest that and all other acts of unfairness which we are already seeing in this election. The people of Uganda, I continue to call upon you to celebrate. Tomorrow will be a milestone as the Honorable Kyagulanyi, a man from the ghetto, is nominated to take on a despot of 35 years of ruled over our country. It will be history. It will be history for a man who was despised, who they dismissed, to be nominated. It will be history for a man who is half the age of President presenting this generation. It will be history. Takes on Nakasero and those other places. The ghetto taking over, these people have been in power for all these years. It will be history as the young people of Uganda come together in droves to say this is our time. These are which we are. It will be history tomorrow. And I want us to mark this day in the annals of the history of our country and know that is upon us. I thank you so much. Are the ghetto youth? You are the ghetto youth. So, Mr. President, for me, my voice can only talk. Spokesman, okay. Let me invite Honorable Zake to addressing especially the brutality against young people, since he's the leader of our youth team. In a minute. Yeah, thank you, our spokesperson. Mr. President and colleagues, I'm the leader of the youth in the National Unity Platform to address in our country, Uganda. Having heard from the security agencies, and that is the military and the Uganda police, threatening and intimidating to crush us, and I've always been saying that, including the spokespersons of government. I'm here to make it categorically clear that as young people, this time we are not just going to look on. This is the time for you to stop threatening us, to stop the torture, to stop the brutality. When you think you're only going to tear gas us as young people, as the alternative who are going to take you on, beginning from tomorrow, please, I beg you to think twice. We are not this type of whom you've said out some people that they have been having tires, they have been having jerry cans of paraffin and whatever. We are not that type. We are not the violent type, just like how you've been always saying. But we are going to fight back legally, and tomorrow, if you dare do so, if you continue beating us, trust me, we are not going to look on. We shall fight back legally. Tomorrow, we want you to behave like the way you've behaved today. Because what we are beginning tomorrow, it's a mission to stop the brutality, to stop the torture, to fight for the justice of those people who have been tortured, the victims of torture. Our foreign soldiers, we are beginning the mission tomorrow so that your souls really rest in power. And that's what we are coming for. It's going to be a fight which is just. So as security apparatuses, as you're preparing your sticks,
as you're preparing your canisters, as you're preparing your water, whatever you want to spread to us, think many times that what you're doing this to your fellow Ugandans. Because to me, I'm a victim of torture. And many of us here, we've seen our comrades die. We've seen our comrades being beaten. To me, I think I've faced enough. And I'm tired of just looking at those things. Killing our people and you just walk away, no report. Tomorrow is the day. So for us to be in peace, to do this campaign peacefully, think twice about your unfair regulations. That they do not have to work for only on our side, as the opposition, as the National Unity Platform. And also I'm warning you, cautioning you, they attach our leader tomorrow. That is going to be the beginning of the revolution, because our mission is beginning tomorrow. And as we've always been telling you, that Ugandans will rise up, yes, they will do so. And they will be not violent. Still, as the government of Uganda, and the beginning from Yoweri Kaguta Museveni, you've really showed us enough of your coronavirus regulations, that they are unjust and they are unfair. So, to me as Zake Francis, I believe that now the coronavirus of Uganda is just bogus. And within our country. And this is to myself. The only thing you have to do is to let us be free, just like you've let Yoweri Kaguta Museveni be free with his supporters. Not to do that, we are ready. Just as you've said that you are ready for us. We are not threatening you just like you've been threatening us. Even when you're scared, you don't have the right to scare us too. Because for us, we are not scared. We are ready for anything. And we are aware you cannot arrest all of us. We don't have those custodies. You don't have them. We know that as young people. As Ugandans, we know that. Even when you get in Ambole Stadium to be your prison, we cannot fit all of us there. So, this is the last warning. As the leader of the young people, enough of your torture, enough of your unfair arrests, enough of killing us. Tomorrow is the day. Stay warned. I've said that as Zake Francis, and I'm ready to be taken on, as I'm going to take you on tomorrow and the other days. There's 60 days. I thank you. Okwogera bino mu Luganda, nze Zake nchikira abavubuka bonna mu kibiina kyaffe kino ekyokwegatta ly'eggwanga lyaffe Uganda ekya National Unity Platform. Era nga wendi omuntu atulugunyiziddwako akoleddwa ebintu byonna nga ne bakulembeze bannange bonna abali wano bibatukozeeko ebyenjawulo. Njagala okuvaayo leero okwogera ku bintu ebikyamu era ebibi ebikoleddwa abajaasi, abapoliisi n'abo abavubuka ab'effujjo abali mu gavumenti abagamba bali mu kintu. Era nga nvaayo okuwoninga okwenjawulo era okusembayo eri abyo byokwerinda mwenna gye muli. Muvuddeyo nga mututiisatiisa nti ku lunaku lw'enkya mugenda kubanga mutukolako, temugenda kubanga mututimpula, temugenda kuba mutukuba tiyagaasi niwe tunaaba tuli ba mirembe, era nga bulijjo badde babikola. Era muvudde ne mugamba nti bwe tunaakuŋŋaana mujja kutuyisa bubi, naye nga tabala bwe bakuŋŋaana temubayisa bubi ng'olwale bwe tulabye. Nvaayo okubategeeza tuguno gwe mulundi ogubeera gusembayo okukola ebintu bino bwe biti ebitaliimu nsa. Kuba mukubye abantu baffe, musibye abantu baffe olw'ebintu ebitaliimu,
mussa abantu baffe tugenda kulaba nga tutandika enkya okulwanirira eddembe lyabo abakubiddwa abasibiddwa obwemage abo abattiddwa obwemage era nga singa temutuleka mu mirembe nga abalabe mubalese mu mirembe kino kiba kitegeeza nti ffe naffe tetugenda kubanga nga bulijjo tubadde tukola tubadde bulijjo tubalabula ffe nga abavubuka okubanga nza akulira abavubuka bino tubadde tubitunuulira ate ffe tetukyali mu mbeera ezo ez'okwokya ebipiira ez'okulaba nga twokyanga bye mutuwaayiriza ffe tetubiriimu kuba ffe tuli bantu ba mirembe tetwagala kukyusa buyinza mu fujjo ffe tetuli bakozi ba fujjo ffe tuli balwanirizi ba ddembe era tugenda kulaba nga tulwanirira eddembe lyaffe mu mbeera ey'enjawulo etali ya bulijjo ate ng'ekyo tugenda kukikola nga tuyimuka mu mirembe bulijjo tubali tubagamba abavubuka bajja kuyimuka bannayuganda bajja kuyimuka bonna bonna omulundi gumu ekyo tukitandika singa mungera mu maaso okutukakasa nti mwe muli mu kiseera kya lutalo kino ekiseera kya kalulu naye omutulaga nti kya lutalo naffe tuli ready okuyimuka tuli beetegefu okuyimuka ate mu mirembe era bino mbibalabula nti yonna kyemupulaniza okulanga muyiyeeyi abantu bammwe basebo ne bannyabo naffe bannayuganda ge magye gaffe agatalina mmundu agatalina kiboko nga ze mulina naye nabo bannyini bagenda kuba bwe bali si kutunula butunuzi si kubalabisa bulabisa kati ku luno naffe tuli ready okulaba nga tubeerawo kuba tukimanyi temusobola kutusiba ffenna temusobola kutukuba ffenna kubanga naye amakomera gammwe matono nnyo tetusobola kujjayo ffenna bannayuganda tuli bangi nnyo ng'abavubuka ffe tubasinga obungi newe munaddira Namboole ne mugamba nti mugenda okubanga mutusibira kuba mwatizatisiza tugenda kubasiba tugenda kuba kubatiya gasi tetusobola kujja mu Namboole yo mutono ate mukimete musobola kutusibira waka waffe nga bwe nawulidde mutaddewo kafyu emisana tuku mateeka kige mwakozesezza okuteekawo kafyu waawa bane muleme okulaba nga mutudongowaza temulowooza nti bino ebintu twabiyingiramu kulaba nga tusaagamu busaazi nedda bino ebintu bya ddala aye tuli serious tugenda kuvaayo ku luno mukimanye era buli munnayuganda yonna gyali tetwetagana kumugamba ekyakimanyi nti ffe ng'abavubuka ku luno kino ekintu kyaffe Kyagulanyi oba avuddeyo nga muvubuka kitegeeza kino ekintu kyaffe ebyo biteekateeka bye mukola bimanyi nti nno byakyewuusa bitutegeeza nti nno ekyo ekirwadde wano mu Uganda kiri fake mukola bitulaze ekyo kakiba kitegeeza nti ensi ez'enjawulo muno region yaffe ya East Africa bwe ziba nga zisobola kukuŋŋaana abantu basobola okukola processions kitegeeza ffe wane waffe mu Uganda muli mu kulinnyirira ku ddembe lyaffe ery'okulaba nga twassociatinga twasembolinga ffe wane waffe lyetteeka tulirikozesaako ddi neffe no mutulinnyira bulinnyirizi awo nno nze mbakakasa nti nze ng'omuntu gwe mukubyeko nze ssaawa zino ndi mbwa nkubeko era ne bannayuganda bonna mubakubye kyekiseera okulaba nga baddamu okwerwanirira nga twerwanako ffenna ekisembayo njagala okubakakasa nti enkya temugeza ne mukwata ku mukulembeze waffe agenda okwewaniriza kubanga awo we tutandikira mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you, Honorable Zake. I'll just finally invite Comrade Benjamin Katana to, in a minute, address one or two legal matters. Then we'll field your questions. Thank you very much. Our party president and my colleagues, ladies and gentlemen of the place. In the last few days and weeks, we have witnessed escalation of intimidation
and harassment of our leaders and supporters and our party. This has been manifested through the raids at our offices here, the arrest and detention without trial of our supporters, over 100 of them who are still languishing in various police stations, who is a presidential candidate, using security servants to undermine a would-be democratic process. What is happening here is not new and unique to Uganda, but it has happened in other countries presided over by a dictator like the one we have in Uganda. If candidate Museveni wants to run alone like Saddam Hussein, let him go through parliament like he has done before to amend the constitution and remove age limit and term limit and get a nod to be a sole candidate for the presidency like he did in his own party. The most unfortunate bit is that the undermining of this would-be democratic process is being done by people that are supposed to be servants of the state of Uganda. But the unfortunate bit is that we have now a fusion of the individual who is candidate Yoweri Museveni and the state of Uganda. They are one and the same, and there is no boundary. He says he owns the army, he owns the treasury, he owns the natural resources. The unfortunate consequence of that is that we have would-be state servants doing politics on behalf of an individual. And when we say that, some commentators say that we are opening a war front with the security agencies, and would like to be very categorical that what we are doing is to protect our security services from a selfish individual that is bent on using them for selfish political motives. Because at the end of the day, they will answer for the consequences for their actions as individuals. And because we treasure the institution as people of Uganda, we believe that it's our duty and responsibility to continue talking to them. I know there are those who ask that you have always talked to these people, and others have always said the same and it has not changed. But there's a Uganda proverb, Ntembuli letefa yona. We believe that the Damascus point for our security forces might be today, might be tomorrow, might be during these campaigns that we are going into, for them to realize that we are indeed their allies and their enemy is the one who is using them to make mistakes. We know for a fact that elections are impulsive activities. There is no way you're going to conduct elections and you say that people should show their support from their bedrooms. It cannot happen. And what makes it worse is the fact that you only want to enforce these regulations in respect to NUP and candidate Kyagulanyi. But you do not want to